హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. నేను మీ విజయలక్ష్మి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టేస్ట్ ది బెస్ట్. ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి డబుల్ కా మీఠా. ఈ స్వీట్ చేయడం చాలా సులభం, చాలా ఈజీ. ఈ స్వీట్లో పాలు వేసి చేయకుండా చక్కెర పాకంతో మాత్రమే చేస్తున్నాను. మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఈ రెసిపీ కోసం నేను మిల్క్ బ్రెడ్ని తీసుకున్నానండి. 4 చివర్లు కట్ చేసి 4 ముక్కలుగా చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకున్నాను. మీరు ఆయిల్ ప్లేస్లో నెయ్యి కూడా వేసుకోవచ్చు. ముందుగా కాజును వేయించుకుందాం. ఎర్రగా వేయించుకున్నాం కదండి, ఇవి పక్కన పెట్టేసి చక్కెర పాకం తయారు చేసుకుందాం. అదే ప్యాన్లో 1 కప్పు షుగర్ తీసుకుందాం. మీకు షుగర్ ఎక్కువైంది అనుకుంటే కనుక